Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahabharata Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
AC Bhakti Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki.
Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki, Shishinatai Gaura Chandra ki, Sankirtan Yagya ki, ISKCON Barnaul Yatra ki, Gaur Premanande. All glories to their summer devotees. All glories to their summer devotees. All glories to their summer devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm very happy to be here with you all. Я очень счастлив быть с вами всеми сейчас здесь. I hope everyone is happy in Krishna consciousness. Я вижу, что все вы счастливы в сознании Кришны. Srila Prabhupada ki. I'm going to read a verse from Bhagavad Gita. Прочитаем текст из Бхагавад-гиты. It's an interesting verse and it brings up a very interesting subject. Это очень интересный текст, в котором обсуждается очень интересная тема. Let us read through the verse first and then we'll just talk a little bit about the principle of the subject. Давайте прочитаем текст и затем немного поговорим о принципе этого предмета. So, this is Bhagavad Gita as it is, translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhakti Swami Prabhupada, Chapter 9, the most confidential knowledge, text 29. Итак, Бхагавад-гита, как она есть, в переводе с комментариями Его Божественной милости Бхакти Свами Прабхупады. Глава 9, самое сокровенное знание, текст 29. Дьяват дуацит дьяват штарата. Пожалуйста. Громко. Спасибо. Very good. Samoham sarva bhuteshu na me dveshosti na priyaha. Ye bhajanti tamam bhaktya mai te teshu chapyaham. And the translation, please, somebody else. Кто-нибудь еще может сказать перевод этого текста? Пожалуйста. Я не слышал. Одна маточка. Можно? Прабхус. 9:29. Нет? Okay. Very hot. Я ко всем хочу сказать. Я никого ненавижу, никого не люблю. Но те, кто поклоняются мне, они во мне, и я тоже в них. Oh yeah. Please turn off your cell phones. Пожалуйста, выключите сотовый телефон. Next cell phone to ring, we will impose a fine. За следующий звонок телефона мы будем взимать штраф. And shraf will go towards our new ISKCON Barnaul temple. И с этих штрафов будет создаваться фонд нового храма в Барнауле. Okay, Perevant. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I'm also a friend to him.
Я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг. Он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. Комментарий Шрилы Прабхупады. Резонно спросить, если Кришна ко всем относится одинаково и никого не считает другом, почему же он проявляет особую заботу о преданных, которые постоянно служат ему? Однако это вполне естественно, и в данном случае Кришну нельзя обвинить в пристрастности. Человек, живущий в материальном мире, может любить людей и заботиться о них, но к собственным детям он всегда будет относиться с особой любовью. Господь говорит, что все живые существа, в какой бы форме жизни они ни находились, Его дети, и потому каждого из них Он обеспечивает всем необходимым. Он подобен туче, поливающей дождем все, скалы, поле и море. Однако к своим преданным Господь относится с особой заботой. Именно о них говорится в данном стихе. Всегда оставаясь в сознании Кришны, они находятся на духовном уровне, связанные с Кришной. Само выражение «сознание Кришны» подразумевает, что те, кто обладает таким сознанием, души, живущие в Кришне. Господь ясно говорит «Майте», «они во мне». И как естественное следствие этого, Господь также находится в них. Отношения с Господом основаны на взаимности. Вот почему Господь говорит «Иядхама прападяте там статая ваджани ахам». В какой степени человек предается мне, в такой степени я забочусь о нем. Духовные отношения, связывающие Господа и Его преданного, существуют, поскольку и Господь, и преданные обладают сознанием. Оправленный в золото бриллиант становится еще красивее. Золото украшает бриллиант, а бриллиант – золото. Господь и живые существа вечно излучают сияние, и когда живое существо исполняется желанием служить Господу, оно становится подобно золоту. Господь же подобен бриллианту, и их сочетание прекрасно. Живых существ с чистым сознанием называют преданными слугами Господа. Верховный Господь становится слугой своих слуг. Если бы отношения преданного и Господа не были взаимными, не было бы и философии персонализма. Персонализм подразумевает взаимность в отношениях Всевышнего и живого существа, а философия имперсонализма ее отрицает. Господа часто сравнивают с древом желаний. Он дает людям все, чего они желают. Однако в этом стихе дано более развернутое объяснение. Здесь сказано, что Господь выделяет своих преданных. Тем самым Он являет им свою особую милость. Милость Господа нельзя считать проявлением закона кармы. Она относится к сфере трансцендентного, в которой действует Господь и Его преданные. Преданное служение Господу не имеет ничего общего с материальной деятельностью. Оно является частью духовного мира, где царят вечность, блаженство и знание. Samoham sarvabhuteshu name doishastina priyaha. Ye bhajanti tamam bhaktya mahi teteshu chadyaham. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. Я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг. Он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. Namah Vishnupadaya Krishna Prasad Bhutale Shrimati Bhakti Swami Tinayane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachayane Nirvishesha Shunyavadi Pashtya Deshatane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarabhyascha kripa sindhubhyevacha Paritanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Yes, so there's a particular principle involved here which is a very interesting principle. Так здесь речь идет о очень конкретном и интересном принципе. And that principle is that when Krishna apparently displays some fault, then it is not a fault, but it is glorious. Этот принцип заключается в том, что когда Кришна проявляет, казалось бы, какой-то недостаток, в действительности это не недостаток,
а то, что увеличивает его славу. Actually, this is discussed by Srila Rupa Goswami and Bhakti Rasamrita Sindhu. Шрила Рупа Госвами говорит об этом в Бхакти Расамрита Синдху. And it gives a number of examples, including this one, of different activities of the Lord which, by material standards, would be considered faulty. Там он обсуждает некоторые моменты, включая и этот, которые с материальной точки зрения могут указать на то, что Господь наделен некоторыми недостатками. But when those things are displayed by the Lord, then they're not faulty at all, but rather they are wonderful. Но поскольку Господь проявляет эти кажущиеся недостатки, они не являются чем-то порочащим Его, а наоборот увеличивают Его красоту. And they bring out just very amazing qualities and aspects of the nature of the Lord. Они проявляют удивительные качества и различные прекрасные аспекты природы Господа. So, of course, the apparent fault involved in this verse is the fault of favoritism. Кажущиеся недостатки, о которых мы можем говорить, прочитав этот стих, это недостатки пристрастия. Favoritism is something which is not appreciated just even amongst materialistic people. Пристрастие – это то, что даже материалисты не считают достоинством. Sometimes you read about some politician in some smaller, more obscure country. Иногда можно прочитать о каком-нибудь политике какой-нибудь маленькой удаленной страны. And now he has just, somehow or other, he has come into power. Который так или иначе достиг власти. And it's meant to be some sort of democratic process, supposedly. И подразумевается, что это случилось благодаря демократической системе, действующей в этом государстве. But now this man is in power, and surprise, he appoints his brother to be the second man. Но теперь, когда этот человек достиг власти, ко всеобщему удивлению, он назначает премьер-министром своего брата. Surprise. And then he appoints his mother to be in charge of something else. А потом назначает свою мать ответственным за еще какую-то сферу деятельности правительства. And then a few of his cousins, they're in charge of other things. А потом еще несколько его двоюродных братьев занимают определенные посты. And, well, this happens in some places. В некоторых местах такое происходит. Like in North Korea recently. Как, например, недавно в Северной Корее. I don't know if you're aware of the things that go on in that part of the world. Я не знаю, насколько вы в курсе вещей, происходящих в этой части света. No, не знаете. Хорошо. Congratulations, молодец. Мои поздравления. Anyway, what happened was that the big man, the big leader, he was about to die. В этой стране лидер государства должен был уже оставить тело. Well, previously his father had been about to die. До этого, перед смертью его отца, and his father appointed him to be the new president. Тот назначил своего сына, то есть его, быть президентом страны. And now that one's about to die. И теперь, когда этому настало время умирать, and he appoints his son to be the president. Он назначает президентом своего сына. And he is now the president. И вот его сын становится президентом. And who is this young man? He's nobody. Но кто этот молодой человек? Он практически никто. So this sort of favoritism is not appreciated even by materialistic people. Итак, пристрастие не ценится даже материалистами. And here, Lord Krishna appears to be showing some favoritism.
И здесь вроде бы Господь Кришна тоже проявляет пристрастность. First of all, Krishna says, Samoham sarva bhuteshu, I am equal to all living entities. Сначала он говорит, я равен по отношению ко всем живым существам. Name dveshosi, I don't hate anyone. Я никому не испытываю вражды. Na priyaha, no one is particularly dear to me. И никому не испытываю пристрастия. So that sounds nice, and some people think, yes, God should be like that. Это звучит правильно, и люди могут подумать, да, Бог и должен быть таким. But then Lord Krishna says something else. Но потом он говорит нечто совсем другое. Ye bhajanti tamam bhaktya, that however, to those who are my devotees and worship me with love. Он говорит, однако, что касается тех, кто является моими преданными и поклоняется мне с любовью, Maite te shuchakyaham, which means I'm a friend to them. К ним я отношусь как друг. And they're in me, they're in my heart. Они во мне, в моем сердце. And I am friends to them. И я им друг. In other words, Krishna gives special treatment to his devotees. Другими словами, Кришна по-особому относится к своим преданным. And people, materialistic people, if they hear something like this, they think this is not good. Если материалист услышит нечто подобное, он подумает, что это неправильно. Yes. So, some years ago, you may remember, there was a big tsunami. Несколько лет назад, возможно, вы помните, произошла катастрофа, было очень большое цунами. Помните? Слышали? Okay. So many people died. Очень много людей погибло. People just walking down the street, minding their own business. Они просто ходили по улицам, занимались своими делами. Suddenly, bang! They just wiped out thousands of them. И неожиданно тысячи людей было смыто в океан. And some people think, God is being unfair. И кто-то мог подумать, Господь несправедлив. So, I was in South Africa at that time. В это время я был в Южной Африке. And there was one little billboard, little sign for a newspaper. И там была небольшая реклама свежевышедших газет. So, on this little reclama, it said, tsunami. На этой рекламе было написано «Цунами». Where was God? Где был Бог в это время? He was asleep on the job. Он заснул на работе. In other words, God did not do his job properly, and therefore we are not happy with God. Другими словами, Бог недостаточно хорошо выполняет свои обязанности, и поэтому мы им недовольны. So the thing is that Krishna sees everybody, all the materialistic people, they get their karma. Кришна следит за тем, чтобы все материалисты получили свою карму. So someone gets a lot of money, someone gets smashed. Поэтому кто-то получает богатство, а кого-то судьба раздавливает. And it doesn't indicate that Krishna has any particular feelings towards them. И это совсем не обозначает, что у Кришны есть какие-то особые отношения к этим людям. He just sees they get their karma. Он просто следит за тем, чтобы они получили свою карму. However, for the devotees, it is very different. Но с преданными все обстоит совсем по-другому. In the next verse here in Bhagavad Gita, Krishna makes this point. В следующем стихе Бхагавад-гиты Кришна говорит об этом. Следующий, Дева 30, что это? Not you. He knows everything.
Баджате мама Нанья Бхак, Садурева Oh, Саманта Самьяк. oh, that's that. Apichet Sudaracharo Bhajate Mam Ananyabhak Sadur Eva Samantavya Samyagvya Vasato Hisa. Перевод. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. So here Krishna is talking about a devotee, but somehow the devotee does something which is very bad. Здесь Кришна говорит о преданном, но о таком преданном, который по каким-то причинам совершил очень плохой поступок. This is not just something ordinary bad. Это даже не обычный плохой поступок. Обычно плохой. Нет. This is something very, very, extremely bad. Речь идет о чем-то очень-очень плохом. Sudur acha. Acha means activity. Ачар переводится как деятельность. Dur acha means bad activity. Дур ачар значит плохая деятельность. Sudur acha means very bad activity. Судур ачар значит очень плохая деятельность. Or Srila Prabhupada translates it into English as abominable. Шрила Прабхупада переводит это слово на английский словом abominable. Это то есть, отвратительный. Очень плохо. And Ramanujacharya, in his commentary on this verse, В своем комментарии к этому стиху Рамануджачарья говорит, he says that this is talking about if a devotee does something exceedingly wicked, что если преданный совершил какой-то по-настоящему отвратительный поступок, so it's really, we're talking about something extreme. то есть мы говорим о чем-то действительно экстремальном. So now Krishna is saying here, even if my devotee does something so bad like that, but still sadur eva, he must be considered saintly. Несмотря на это, Кришна говорит, даже если мой преданный совершил такой поступок, он садур эва, его следует считать святым. And in the next verse, Krishna says that he quickly becomes righteous and then attains lasting peace. В следующем стихе он говорит, что такой человек быстро избавляется от последствий своей греховной деятельности и достигает миротворения и чистоты. Now, if some ordinary materialistic person does something sudur acha, very bad. Если обычный материалист совершит судурачар, то есть что-то очень плохое, Oh, maybe kills someone. допустим, убьет кого-нибудь, We're talking about something really very bad. то есть мы говорим о чем-то действительно плохом, Then such a person is not to be considered saintly. Such a person goes to hell. такого человека точно не считают святым, и он отправляется в ад. And that person in hell, they suffer terribly. И в аду испытывает ужасные страдания. But not the devotee. Но это не касается преданных. Devotee goes back to God here. Преданный возвращается домой к Богу. It may take a little longer than some other devotee who does not do that sudaracha. На это ему может понадобиться немного больше времени, нежели, допустим, другому преданному, который не совершал судурачар. But still, Krishna says in the following verse that that devotee quickly becomes righteous and attains lasting peace. Но все же в следующем стихе Кришна говорит, что он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир. In other words, Krishna is especially merciful to his devotees. Другими словами, Кришна особо милостив к своим преданным. And Prabhupada explains in the purport that we read Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, который мы прочитали. that this is something very nice, it is something very beautiful. Это прекрасное качество Кришны. Yeah, it is not a fault.
Это не недостаток. And Prabhupada gives the example of gold and a diamond. Прабхупада приводит пример золота и бриллианта. That you put gold and a diamond, they look nice. Золото и бриллиант по отдельности выглядят хорошо. But when you put them together, they enhance each other. Но когда вы соединяете их, они начинают усиливать красоту друг друга. So the Lord is especially merciful to the devotee. Prabhupada compares it to some charitable person who is particularly fond of his own child. И отношение Господа к преданному Шрила Прабхупада сравнивает с отношением какой-нибудь очень щедрой и благочестивой личности к своим детям. So, he's charitably minded. He likes to help other people and other children. Если человек щедрый по природе, он любит помогать другим людям и другим детям. But for his own children, he'll do a lot more. Но по отношению к своим детям он делает намного больше. But this, of course, this is not a fault on his part. Но это не является недостатком. It is just natural because this is his own child. Это естественно, поскольку это его дети. So similarly, the devotees, you could say, they're like Krishna's children. Можно сказать, что преданные – это дети Кришны. And Krishna is watching all his children. Кришна наблюдает за всеми своими детьми. And Krishna is taking a personal interest. Он лично заинтересован в каждом. What is Nanda Gopal up to? Как дела у Нанда Гопала? And he may involve himself, and he does involve himself in the life of Nanda Gopal Prabhu. И он сам начинает участвовать в жизни Нанда Гопала Прабху. And all of you, nice devotees. И в жизни каждого из вас хорошие преданные. And sometimes he makes some special arrangement. Иногда он устраивает какие-то особые события. And it has nothing to do with your karma. Это не имеет никакого отношения к вашей карме. Hare Krishna. It is just an expression of his fondness for the devotees. Это лишь проявление его расположения к его преданным. Just like when Krishna left the gopis in the rasa dance. Как это произошло, например, когда Кришна оставил гопи во время танца раса. He was not being nasty. Он не сделал это из-за того, что он такая плохая личность. It may look like he was being nasty. Могло показаться, что он повел себя плохо. It may look like it was some bad karma for the gopis. Может показаться, что это плохая карма гопи. There they are, everything is just going so nicely. Suddenly, everything's finished. Вот у них все идет очень хорошо, и вдруг в следующий момент всему настает конец. But actually it was Krishna's mercy. Но в действительности это милость Кришны. Krishna, he wanted to increase their love for him. Кришна хотел усилить их любовь к нему. Or increase their sense of the urgency, how we need Krishna. Он хотел усилить их чувство необходимости Кришны, хотел, чтобы они почувствовали, насколько он сильно нужен им. We cannot live without Krishna. Чтобы они поняли, что не могут жить без Кришны. Panic. Чтобы запаниковали. Because they had been becoming a little relaxed towards Krishna. Поскольку в какой-то момент они немножко расслабились по отношению к Кришне. Oh yes, Krishna. He's my Krishna. А вот Кришна, он мой. And if I want something, I just say, Krishna, can you get me this thing? Если я чего-то захочу, я просто скажу: Кришна, можешь мне это достать? And he gets it for me. И он достанет.
And now we're dancing together. Вот мы танцуем вместе. And I tell Krishna, dance this way. Я говорю Кришне, танцуй в эту сторону. And he dances that way. И он танцует в эту сторону. Because he's my Krishna, he belongs to me. Это же мой Кришна, он принадлежит мне. So they're becoming a little familiar with Krishna. Они стали немного фамильярны с Кришной. But in order to help them to develop a deeper appreciation for him, И чтобы помочь им развить более глубокую привязанность к Нему, чтобы они стали больше ценить Его, appreciation, attachment, and affection for him. Чтобы они стали более привязаны к Нему, больше ценили Его и любили Его. So out of his mercy, Krishna left the gopis. По своей милости Он оставил их. And then they really became Krishna conscious. И вот тогда они действительно погрузились в сознание Кришны. You may have had some experience, something like that. Возможно, у кого-то из вас есть подобный опыт. You're chanting your rounds. Вот вы воспеваете свои круги. And every day you chant your rounds. Как вы это делаете каждый день? And it's just normal. Нет, все нормально. Nothing special. Ничего особенного. Hare Krishna, just chanting here and there. Я воспеваю тут и там. And something comes on television. По телевизору начинается какая-то передача. Oh, what is that? Ну, что там? I watch it while chanting my rounds. Посмотрю и заодно джапу почитаю. But then Krishna sends along some little crisis. И тогда Кришна посылает в нашу жизнь маленький кризис. And then you realize, what am I doing? И вы начинаете понимать, да чем я занимаюсь? And then you realize, I got to take shelter of Krishna or else I'm in big trouble. Я должен принять прибежище Кришны, или у меня будут большие проблемы. Then it's Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then we really get serious about it. И вот тогда мы становимся серьезным в воспевании. So it's Krishna's mercy. Такова милость Кришны. It may hurt a little bit in one sense. Она, с одной стороны, может причинять какую-то боль, But Krishna is helping us to appreciate that our position is not very good, independent of Him. но Кришна таким образом дает нам понять, что в отрыве от Него мы находимся в опасности. So that's what Krishna did when he went away from the gopis during the rasa dance. Именно этого добивался Кришна, когда оставил гопи во время танца расы. So yeah, Krishna does different things with his devotees to help them. Кришна по-разному обращается со своими преданными, чтобы помочь им. But not for the materialistic people. Но с материалистами все по-другому. They just get their karma. Они просто получают свою карму. And Krishna just thinks, oh, okay, some good karma, take it. И Кришна говорит, ну, заработал хорошую карму, получай. Oh, some bad karma, take it. Заработал плохую, получай. But Krishna worries about his devotee. Но Кришна особо взволнован судьбой своих преданных. Krishna really thinks, how are my devotees doing? Кришна очень заинтересован и озадачен тем, как идут дела у его преданных. How can I help these devotees to make progress? Как я могу помочь этим преданным прогрессировать? Because Krishna knows this is the only thing. Krishna consciousness is the only thing which will help the devotees. Поскольку Кришна знает, что сознание Кришны – это единственное, что может помочь преданному. So therefore, this apparent fault on the part of Krishna of favoring his devotees, it is not actually a fault. Поэтому кажущийся недостаток, коим является такая видимость пристрастности Кришны к своим преданным, в действительности не является недостатком. Rather, it is a very wonderful, good quality. Это, наоборот, очень прекрасное и хорошее качество. How the Lord is merciful
to his dependent devotees. Оно указывает на то, что Господь особо милостив к тем преданным, которые зависят от Него. So, like we said, Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, he lists out a number of apparent faults on the part of Krishna, which are actually wonderful qualities. И так как мы сказали, в Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами перечисляет определенное количество вещей, которые на первый взгляд кажутся недостатками Кришны, но в действительности являются его прекрасными привлекательными качествами. Rupa Goswami lists out 18 faults. Рупа Госвами перечисляет 18 таких недостатков. Bewilderment, confusion, bewilderment, just their faults, just in general, to become bewildered. Ну, первый недостаток это, что он сбивает с толку. People just become bewildered. То есть, что люди становятся сбиты с толку. Sleep. Сон. Второй недостаток. Sleeping is a fault. Сон это недостаток. Making mistakes. Совершение ошибок. Being materially attached. Материальная привязанность. Being materially lusty. Материальное вожделение. Being materially fickle and unreliable. То, что личность является материально ненадежной, на нее нельзя положиться. Becoming intoxicated. Склонность становиться, то есть как опьяненным. Becoming envious. Склонность к зависти. Becoming violent. Склонность к насилию. Exhaustion. Истощенность. Working too hard. Слишком тяжелый труд. Telling lies. Ложь. Do you ever tell a lie? Когда-нибудь лжете? Да? Или нет? Никогда? Никогда? Are you telling the truth? Вы правду говорите? Anger. Гнев. Hankering. Когда личность гоняется за чем-то, привязана к чему-то. Anyway, and various others, including this one of favoritism. И еще несколько недостатков, включая вот этот недостаток пристрастности. And then Rupa Goswami gives examples of Krishna doing these things. И затем Рупа Госвами приводит примеры, которые указывают на то, что Кришна проявляет все эти недостатки. And how they're actually very wonderful when they're done by Krishna. И описывает, каким образом все эти недостатки становятся прекрасными качествами, когда они присущи Кришне. Like, for example, sleeping. Как, например, сон. It is a favorite activity of some devotees to sleep during class. Одной из излюбленных деятельностей некоторых преданных является спать во время лекции. Здесь тоже? Сейчас нет. What about falling asleep while chanting japa? А как насчет, так сказать, когда мы засыпаем во время чтения джапы? Иногда. These things happen. Эти вещи происходят. And if it happens to us, then we know that it's not very good. Когда это происходит с нами, мы понимаем, что это нехорошо. But Rupa Goswami gives very nice example of Krishna sleeping. Но Рупа Госвами приводит очень хороший пример, указывающий на спящего Кришну. That when Krishna and Balaram were out herding the cows, Когда Кришна и Баларама выходили пасти коров, in the middle of the day, some demon would come. где-то в середине дня появлялся демон. Krishna would kill the demon. Кришна убивал этого демона. And then everyone would know
time for lunch. И все знали, это настало время обедать. So they take lunch break. Они делали перерыв на обед. And then after lunch break, Krishna would yawn. И после обеда Кришна обычно любил вздремнуть. And Krishna would say, I have to take a little snap. И говорил, мне нужно немножко поспать. So then he would have one of his cowherd boyfriends sit down cross-legged. И тогда он просил одного из пастушков сесть, скрестить ноги. And Krishna would come and lie down with his head in the lap of the cowherd boy. И Кришна ложился и ложил свою голову на бедро этого мальчика. And that cowherd boy would just be so happy. И этот пастушок становился очень счастлив. My dear beloved Krishna, I am serving him in this intimate way. Мой дорогой возлюбленный Кришна дает мне возможность служить ему таким личностным образом. And he would stroke Krishna's hair, Он гладил Кришну по голове, put some flowers in his hair. украшал его волосы цветами. So it's actually a very beautiful, loving exchange. Это прекрасный обмен любовными отношениями. And it is not like when we sleep. И это совсем не похоже на наш сон. You know what it's like. We look at our watch. Мы смотрим на часы. Без 10:08. When's it going to stop? Когда же он уже закончит лекцию? What's going to be for prasad? Что будет на просад? And we may be looking forward for later on when we can sleep. Ah, how nice. И мы думаем о том, как позже мы ляжем спать, и это очень радует нас. And he mentions Krishna being fickle. Yes. Также он говорит о том, что на Кришну нельзя положиться. And gives interesting example. И приводит интересный пример. Krishna would go and steal the butter. Кришна ходил и воровал масло. And sometimes the ladies would catch him. Иногда старшие гопи ловили его за этим занятием And they chastise him. и отчитывали его. And then Krishna would feel upset with them. Кришне это не нравилось, и он сердился на них. Don't speak to me like that. Не говорите со мной так. Be nice to me. Ведите себя хорошо со мной. And then, you know what Krishna would do a little later? И знаете, что Кришна делал немного позже? He would sneak back into their butter storehouse. Он снова пробирался в их кладовые с маслом And he would urinate on the floor. и мочился на пол. One day, one of the ladies caught Krishna. Однажды одна из старших гопи поймала Кришну. She had been wanting to catch him for a long time. Она уже очень давно хотела поймать его. So she hid behind the pillar. Она спряталась за одной из колонн. Krishna came in. Кришна вошел. She jumped out and just grabbed Krishna. Она выскочила и схватила его. Got you, you rascal. Попался негодяй. And she told Krishna, right, I'm gonna get you into big trouble now. И она сказала, ну теперь я тебе устрою неприятности. I'm gonna take you to your mother and tell your mother. Я отведу тебя к твоей маме и все расскажу ей. And I will insist that she chastises you in front of me. И буду настаивать на том, чтобы она наказала тебя прямо передо мной. I'll teach you a lesson. И я преподам тебе урок. So now she's dragging Krishna down the road. И вот она тянет Кришну за руку по дороге. And Krishna's behind her. Кришна сзади нее. Krishna transformed himself into the same form
as her son. И вдруг неожиданно он превратился в форму, которая полностью была похожа на ее сына. She's dragging him behind. She didn't see. Но она тянет его за собой, поэтому не видит. She arrived at Mother Yashoda's door. В конце концов, она приходит к двери мамы Ишоды. Just see, I caught your son. Смотри, я поймала твоего сына. He was stealing butter again. Он опять воровал масло. I want to see you chastise him. Я хочу, чтобы ты отчитала его. And Mother Yashoda's looking and seeing that it's this lady's son. А мама Ишода смотрит и видит, что она держит за руку своего собственного сына. And she said, you know, Mataji, I think there's some mistake here. И говорит, знаете, Матаджи, по-моему, произошла какая-то ошибка. And Mataji looked. Это Матаджи смотрит. Oh, no. О, нет, It's my own son. это же мой собственный сын. How did that happen? I can't believe it. Как это произошло? Просто не могу в это поверить. And she apologized to Mother Yashoda. Она извиняется перед мамой Ишодой And then off she went back home, и отправляется домой. pulling her son behind her. И тянет за собой своего сына. But it was Krishna. Но это был Кришна. And Krishna transformed himself back into Krishna. Кришна снова превращается в самого себя. And Krishna pulled on the lady's hand. Тянет ее за сарь Hey, и говорит, Mataji, Матаджи, what do you think you're doing? ты чем занимаешься? She looked around. Oh my gosh, it's Krishna. Она смотрит и удивляется, что это опять Кришна. And Krishna said, don't you do that again. И Кришна ей говорит, никогда больше так не делай. You do that again, I will change myself into your husband. Еще раз так поступишь, я превращусь в твоего мужа. And then you'll really look stupid. И тогда ты действительно будешь глупо выглядеть. So this is Krishna being fickle, mischievous, naughty. Таким образом, Кришна, он такой непослушный, на него нельзя положиться, ему нельзя доверять. God is very glorious and the devotees like it. Но в этом заключается его слава, это то, за что его любят преданные. Then, sometimes Krishna becomes envious. Иногда Кришна завидует. So, Krishna has... Anyway, Rupa Goswami describes Krishna speaking to Kamsa. Рупа Госвами описывает беседу Кришны и Камсы. Or actually, I think, sending a message to Kamsa. Точнее говоря, он говорит о том, как Кришна послал послание Камсе. You tell Kamsa something from me. Он сказал, передайте Камсе вот что. You tell him that me, Krishna, as far as I'm concerned, he is a sinful frog. Передайте Камсе, что я, Кришна, считаю, что он просто греховная жаба. Жаба? Лягушка, нет. And yeah, tell him he is just a sinful black frog, and that I, Krishna, I am like a black snake. Скажите ему, что он просто греховная черная лягушка, а я черная змея. And snakes like me, we love to eat the frog. И такие змеи, как я, любят поедать лягушек. So it sounds envious and nasty. Это звучит довольно завистливо и грубо. But actually, it is really the glorious nature of Krishna. Но в действительности это отражает славную природу Кришны. Krishna loves the devotees. Кришна любит преданных. He'll do anything for the devotees. Он сделает для преданных все, что угодно. Krishna hates the demons. И поэтому ненавидит демонов. When Krishna killed Aristasura, Когда Кришна убил Ариштасура, Aristasura was in the form of a gigantic bull. Ариштасура был в форме гигантского быка. So,
Krishna killed him with one punch. Кришна убил его с одного удара. And there's now Aristasura lying dead there. И вот Ариштасура лежит мертвый. Then Krishna started kicking Aristasura. Но Кришна начинает пинать Ариштасуру. And he kicked him and kicked him and kicked him. Он пинает его и пинает, и пинает. He was already dead. Тот уже умер. Krishna kicked him and kicked him and kicked him until he looked like a lump of jelly. И Кришна пинал его и пинал до того момента, покуда тот не стал выглядеть как такая бесформенная масса. So you see, this is very wonderful. Krishna loves the devotees, but if someone is opposed to the devotees, Krishna does not like that at all. Любовь Кришны к преданным прекрасна, но когда кто-то враждебно относится к преданным, Кришне это очень не нравится. And it's described in the 3rd canto. Это описывается в 3-й песне Шримад Бхагаватам. Krishna has his club. У Кришны есть палица. And he uses his club to kill the demon. Он использует палицу, чтобы убивать демонов. Just one blow, bang. Один удар. Dead demon. Мертвый демон. До свидания. So, but when Krishna has killed the demon, he keeps hitting them with his club. Но когда Кришна убивает демонов, он продолжает бить их с палицей. And he beats and beats and more and more. Он бьет их и бьет и бьет. And the blood of the demon is on the club. Кровь демонов покрывает его палицу. And afterwards Krishna does not clean the blood off. И после этого Кришна никогда не смывает эту кровь. Later he likes to look at it. И позже ему нравится рассматривать свою палицу. And he remembers, this is the blood of that demon. И он вспоминает, вот это кровь вот этого демона. So Krishna loves his devotees, and he does not appreciate people who are opposed to his devotees. Кришна любит преданных, и он очень плохо относится к тем, кто враждебен по отношению к преданным. And sometimes Krishna tells lies. Иногда Кришна лжет. Mother Yashoda, the gopis come and ask him, did you steal butter? Гопи приходят к нему и спрашивают, это ты украл наше масло? No. Нет. I wouldn't do anything like that. Я бы никогда ничего подобного не сделал. So many things Krishna does, which from the material point of view, they may not be nice. Итак, Кришна делает много вещей, которые с материальной точки зрения считаются плохими. But when Krishna does those things, they are nice. Но когда Кришна делает это, эти вещи становятся прекрасными. You know, well, he steals the butter. Он ворует масло. Actually, all the gopis, when they're making their butter, they're thinking, we want Krishna to have this butter. Но в действительности, когда гопи делают масло, все они думают, мы хотели бы, чтобы Кришна попробовал наше масло. But they cannot give the butter to Krishna because their husbands will be angry. Но они не могут отдать свое масло Кришне, поскольку их мужья разгневаются на них. We're working so hard to make this butter, and you're just giving it away. Они скажут, мы так тяжело трудились, чтобы сделать это масло, а вы просто раздаете его. But still, the gopis, they want Krishna to have the butter. Но гопи все же очень хотят, чтобы Кришна попробовал их масло. And that butter is full of their love. Это масло наполняется их любовью. And Krishna, he wants to taste their love. И Кришна хочет вкусить их любовь. So Krishna comes and steals the butter. Поэтому Кришна приходит и ворует масло. It is not just that Krishna likes butter. Дело не в том, что Кришне нравится масло. But he likes the love of the gopis. Его привлекает любовь гопи. So in order to exchange love with them, he steals the butter.
И чтобы произвести вот этот обмен любовью, он ворует их масло. And then, because of love for them, he takes the blame. И из-за того, что он хочет получить их любовь, в конце концов, он даже готов принять такую вину и наказание. When their husbands come home in the evening, Когда их мужья приходят домой вечером and they ask, where's the butter? и спрашивают, где масло, And the wives say, Krishna stole it. жены говорят, Кришна украл его. And the husbands say, no, not again. И мужья говорят, нет, не опять. And the wives say, yeah, it's terrible, isn't it? И жены говорят, да, ужас какой, правда. But actually they're very happy because they know they were able to give their love to Krishna. Но в действительности они очень счастливы, поскольку знают, что Кришна почувствовал их любовь. So materially it may not look nice, but actually spiritually it is very nice. Поэтому с материальной точки зрения эти поступки не хорошие, но с духовной точки зрения они прекрасны. So like this, there are all these different types of faults by material standards. Таким образом, есть множество разных недостатков, если мы говорим о них с материальной точки зрения. And sometimes Krishna displays apparently these faults. И иногда Кришна вроде проявляет эти недостатки. Like we hear that Krishna is Swarat, he's independent. Как, например, мы слышали, что Кришна Сварат независим. He's God, he's such a big person. Why does he have to depend on anyone else? Он Господь, величайшая из личностей. Почему он должен быть зависим от кого-то? But then in the 9th canto of the Bhagavatam, Krishna says, Но в 9-й песне Шримад Бхагаватам Кришна говорит: Aham bhakta paradino, hyasvatantra ivadvija, sadhu bir grasta hridayo, bhaktair bhakta jana priya. I am completely under the control of my devotees. Я нахожусь под полным контролем своих преданных. Indeed, I am not at all independent. Несомненно, у меня нет абсолютно никакой независимости. Because my devotees are completely devoid of material desires, Поскольку мои преданные свободны от всех материальных желаний, I sit within the cause of their hearts. я восседаю на лотосе их сердец. What to speak of my devotee? Что уж говорить о моем преданном? Even those who are devotees of my devotee are very dear to me. Когда даже те, кто являются преданными моих преданных, очень дороги мне. So, Rupa Goswami explains, this quality of Krishna's, of being independent, it only applies when he's not in the association of his devotees. И Рупа Госвами говорит, что качество независимости Кришны проявляется только тогда, когда он не находится в обществе преданных. But when he's with his devotees, he becomes completely dependent. Но когда он в обществе преданных, он теряет свою независимость. And this is even more glorious and wonderful than his independence as the Supreme Lord. И эта зависимость от преданных намного более прекрасна и прославлена, нежели его независимость как Верховного Господа. Hare Krishna. Hare Krishna. Any comments or questions? Вот какие-нибудь комментарии или вопросы? Hare Krishna. Oh, вопрос. То есть иногда преданный, то есть имеется в виду разная степень преданности. То есть как беспривязанные чистые преданные это одно, но большинство преданных имеют те или иные желания. В какой степени Кришна отвечает разным типам преданных?
Слышали? Слышали вопрос? Вопрос. Нет. Нет. Вопрос такой, что когда речь идет о чистом преданном, то есть, понятно, что Кришна находится в зависимости от него, но мы еще не достигли такой чистоты, и у нас есть материальные желания, насколько Кришна, до какой степени Кришна может находиться в зависимости от нас. Krishna only really becomes dependent on the pure devotees. Кришна становится по-настоящему зависим только от чистого преданного. This is one reason why pure devotional service is very rarely achieved. Это одна из причин, по которой чистое преданное служение очень редко достижимо. Because Krishna knows, if I give someone pure devotional service, I will be giving them control over me. Поскольку Кришна понимает, что если он даст кому-то чистое преданное служение, тем самым он поставит себя под полный контроль этого человека. So for those devotees who are not on that level, then Krishna, he tests them and he does different things with them to help them to become more and more pure and ultimately pure devotees. Что же касается других преданных, то Кришна посылает им испытания, помогает им очиститься и в конце концов достичь уровня чистого преданного служения. Like, if Krishna really likes you, если вы действительно нравитесь Кришне, and he really wants to help you, и он действительно хочет помочь вам, but you're not a pure devotee, но вы не являетесь чистым преданным, he may take everything away from you он может у вас все забрать, to help you. просто чтобы помочь вам. So therefore sometimes people think, Krishna, don't like me too much. Поэтому иногда люди думают, я не нравлюсь Кришне, I'm not such a nice person. я не хороший человек. But yeah, in different ways, Krishna deals with the devotee to help them to get free of their material attachments. Кришна использует разные способы для того, чтобы помочь преданным избавиться от материальных привязанностей And to inspire them to take shelter of Him more. и вдохновить их все больше принимать Его прибежище. And then when they become really pure devotees, that He becomes dependent on them, He does whatever they say. И потом, когда они становятся чистыми преданными, он становится полностью зависим от них и делает то, что они говорят. So we shouldn't make the mistake of thinking that Krishna is dependent on me, and therefore I can just order him around. Поэтому мы не должны ошибаться и считать, что Кришна зависит от нас, и мы можем приказывать Ему. We should just be very humble and do our service and depend on Krishna. Мы должны быть очень смиренны, совершать свое служение и зависеть от Кришны. Кришна, Апичет Сударачаро Бачан Прем Ананьям Бхакт. Что значит слово Ананьям Бхакт? Что делает человека святым? То есть почему нужно его считать святым? То есть какова квалификация? Вот объясните, что это значит. Ananya Bhakti means devotion without deviation, basically. В основном это слово Ананья Бхакти указывает на совершение преданного служения без отклонений. So you could ask, how could a devotee who's Ananya Bhakti do Sudur Acha? Может возникнуть вопрос, но как преданный, который Ананья Бхакти, то есть совершает преданное служение без отклонений, может совершить судурачару? So the thing is,
And Prabhupada explains in the purport of that verse, it is mainly talking about when a devotee may somehow do something very bad, more just by mistake. В своем комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что в основном здесь речь идет о том, что преданный совершает какой-то отвратительный поступок по ошибке. Some mistake or just some temporary lapse. Это ошибка или временная, Just some like fall. или такое временное падение. Maybe by the influence of some bad association. Когда это происходит из-за плохого общения. Yeah. It doesn't mean that the devotee really makes up his mind, I'm going to really do some nonsense, and gets into a whole program of nonsense. То есть речь не идет о том, что человек осознанно решает, что будет заниматься какой-то ерундой и разрабатывать целую программу такой деятельности. So Prabhupada says here, no one should deride a devotee for accidental fall down. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, никто не должен осуждать преданного, если он совершил, то есть, нечаянное падение. So if someone does have some accidental fall down, or somehow there's just some temporary failure, если же человек совершил какое-то случайное падение или некоторое время проявлял какие-то недостатки, but then the devotee pulls himself back together again and focuses again, но затем он собирается и снова начинает концентрироваться на преданном служении. that's Ananya Bhakti. Это есть Ананья Бхакти. And then sadhureva, a person like that should be considered saintly, even if there was some serious temporary problem. Тогда садхурева, то есть этого человека следует считать святым, даже несмотря на то, что у него были временные трудности. Hare